ಆಯ್ತು ಹೇಳಿ ಎಷ್ಟು ಕೇಸ್ ಇದೆ, ಏನು ಅಫೆನ್ಸಸ್ ಏನು ಇದರಲ್ಲಿ NDPS 173.42 grams 173 grams ಏನು NDPS. ಅದು ಕೂಡ he was not there in the spot, it was found in a car. His name also is not found in the FIR. ಕಾರ್ ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡುವಾಗ it was found in the ಡಿಕ್ಕಿನ the dashboard ಅಲ್ಲಿ back seat ಅಲ್ಲಿ totally 173 grams. ಆ ಕಾರ್ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಯಾರು? ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಕಾರು ಇದ್ದದ್ದು ನಿಂತದ್ದು ಕಾರ್. ಹೌದೌದು. And he is not the owner of the car also, somebody else has got ಓನರ್ ಯಾರಾಗ್ಲಿ ಏನ್ರಿ FIR ಅಲ್ಲಿ ಹೆಸರಿಲ್ಲ. FIR ಹೆಸರಿಲ್ಲ. Faisal is accused number 1 and unknown persons ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ನಿಂತ ಕಾರ್? ಹೌದು, ನಿಂತ ಕಾರಲ್ಲಿ ಮಾಜರ್ ಮಾಡುವಾಗ for accident case ಮಾಜರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸಿಕ್ಕಿತು. Informed that he found some narcotic substance in a car. He was conducting seizure measure on which had met with an accident. Accident ಆಗಿತ್ತು ಕಾರು. ಕಾರಿಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ. That is not accident case. Accident case ಅಲ್ಲಿ accused ಯಾರು? ಅದಿಲ್ಲ, it doesn't disclose anywhere. ಏನ್ರಿ? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕಾರ್ ಎಲ್ಲಿತ್ತು ಮತ್ತೆ? ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯ್ತು ಕಾರ್ ಇದು. ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮಾಡಿದವ್ರು ಯಾರು? ಯಾರ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದೆ? ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಕಾರ್. Need to take instructions. ಏನ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್? ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ನೀವು, ಕೇಸ್ ಬಂದಿತ್ತು ಇದು. ಆಮೇಲೆ 5-6 ಕೇಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಅದು 5-6 ಕೇಸ್ ಇದೆ. how he was fixed in this case ಮತ್ತೆ? Whether he was driving that car? FIR ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? FIR is it page number 8. ಪ್ರಕರಣದ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ, ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ 28/3 ಒಳಗೊಂಡ BNS ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ BNS ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತ್ದಾರರೊಂದಿಗೆ ಸ್ಥಳ ಮಾಜರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸುವಾಗ ಈ ಕ್ರೈಮ್ ಯಾರ ಮೇಲೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದೆ? ಕ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ 37 of 2026. Not on this accused. ಯಾರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ? ಇಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಕೂಡ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಅದು. ಇನ್ ಕ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ ಮಾದಕ ವಸ್ತು ನಡೆಸುವಾಗ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡ ಹುಂಡೈ ಕ್ರೇಟಾ ಕಾರ್ ಒಳಗೆ ಮಾದಕ ವಸ್ತು ಗಾಂಜಾ ಇರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದ ಬಗ್ಗೆ ದೃಢಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮಾನ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಸೋನ್ಸೋ ಮೇಲೆ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ಪಂಚಾಯತ್ತರ ಸಮಕ್ಷಮ ಮಾಜರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂದಿಗೆ ಹೊಡೆ ಬೆಂಗ್ರೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಮಕ್ಷಮ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಹುಂಡೈ ಕ್ರೇಟಾ ಕಾರ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸದರಿ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಗಾಂಜಾದಂತೆ ಇರುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು 173 ಗ್ರಾಮ್ಸ್. ಇದರ ಅಂದಾಜು ಮೌಲ್ಯ ರು 8,000 ಆಗಬಹುದು. ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ದೊರೆತ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಕಂಪನಿಯ ಮೊಬೈಲ್ ಅಂದಾಜು ಮೌಲ್ಯ 6,000. ಇದ್ಯಾರ ಮೊಬೈಲ್ ಕೂಡ ಮೊಬೈಲ್ ಯಾರಿಗೆ ಸೇರಿತು? ಮತ್ತು ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಓನರ್ ಮೊಬೈಲ್ ಅಂದಾಜು ಮೌಲ್ಯ ರೂಪಾಯಿ 5,000 ಆಗಬಹುದು. ಸದರಿ ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಾಜರು, ಅಂದ್ರೆ ಕಾರಲ್ಲಿ 2 ಮೊಬೈಲ್ ಬಿಟ್ಟು ಓಡೋಗಿದ್ದಾನೆ ಪರ್ಸನ್ ಅಲ್ವಾ? ಆರೋಪಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಫೈಜಲ್ ಇನ್ನೋವಾ ಆರೋಪಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಮಾದಕ ವಸ್ತು ಗಾಂಜಾ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಕಾಯುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಎಂಬಿತ್ಯಾದಿ. This is Sadaf, not Faisal. ನಿಮ್ಮವನ ಹೆಸರು ಸದಫ್. ಅದೇ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಆರೋಪಿ ಅಂತಿದೆ. ಇನ್ನೊರು ಆರೋಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಇವನೇ ಇರ್ಬೇಕು. ಕ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ 37 ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ ಯಾರು? ನಾಟ್ ದಿಸ್ ಪಿಟಿಷನರ್. ಯಾರ್ರಿ ಕ್ರೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ? ಇದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಆ ಕ್ರೈಮಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ. ಈ ಕ್ರೈಮ್ ಬೇರೆ, ಹೌದಾ? ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ ಯಾರು? This is crime number ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ 38. This is crime number 38 of 26. ಕುಮಾರ್ 37 ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತಲ್ವಾ? ಆರೋಪಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಫೈಜಲ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂರು ಆರೋಪಿ ಅಕ್ರಮ ಮಾದಕ ವಸ್ತು ಗಾಂಜಾ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು. ಬಟ್ ವೆದರ್ ದಿಸ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ದಿಸ್ ಪಿಟಿಷನರ್ ಒಂದು. ಎರಡನೇದು, ಈ 37 ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನ ಅಕ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಿರಿ? ಇದು ನೀವು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಇನ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ದಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್, ಹೌದಲ್ಲ? ಕ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ 37 ಯಾರ ಮೇಲೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದೆ? ಆಯ್ತ್ರಿ, ಕ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ 37 ಯಾರ ಮೇಲೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್? ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಸವರ್ ಇಲ್ಲ ಆಂಟಿಸಿಪೇಟರಿ ಬೇಲ್ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಹಾಜರು ಮಾಡಿ. ಓನ್ಲಿ ಅಪ್ರಹೆನ್ಷನ್ ನಿಮ್ದು ಹಾಜರು ಮಾಡು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿ. ಆಯ್ತು, ಏನಾಯ್ತು ಮೇಡಮ್? And application is rejected there. Shown in the FIR, but the repeatedly coming to the house of petitioner to apprehend him, and there is an apprehension of arrest, and hence petitioner has approached the trial court for seeking the relief of anticipatory bail, and the same was rejected by the session judge, having considered the aspect of seizure of 173.42 grams of ganja.
And observation is made that investigation is still in progress. And specifically, prosecution contended that petitioner has not cooperated with the investigating officer and has evaded his arrest. And prosecution claims custodial interrogation of the petitioner to be necessary to ascertain the source of the contraband, the chain of supply, involvement of other persons, and dismissed the same. The counsel appearing to the petitioner would contend that no name of this petitioner is found, and also counsel would contend that at the time of conducting the measure in respect of the vehicle involved in the accident in respect of crime number 37 of 26, of 26, found ganja 173.42, and this petitioner was not in the place when the measure was conducted, and making an attempt to apprehend this petitioner without any material. And the learned session judge fails to take note of when there is an apprehension of arrest and ought to have granted the anticipatory bail. For contra, counsel appearing to the state would submit that there are 6 cases against this petitioner, and he is an habitual offender. 8 cases. 8 cases. 8 cases. 8 cases. And he is an habitual offender. But counsel appearing to the state in respect of this incident is concerned, not submitted any material against this petitioner, but he was not present at the spot, also not disputed, and also his name is not shown in the FIR, is also not disputed, but only contend that there are 8 cases against this petitioner. Judgment in reply to this argument, the counsel appearing for the petitioner submits that the prior antecedents are not the grounds to reject the bail, and factors based on which grant of bail may be interfered with in question being grave and serious, and non-application of on part of court granting bail and opinion of court in granting bail, as well as multiple cases against him is not the criteria for rejection of the bail. In that case, will not Also, an observation is made that no doubt if offences alleged is grave and serious, and there are several criminal cases pending against the accused, such factors by themselves, cannot be basis for refusal of prayer for bail. And a holistic view has to be taken of all facts and circumstances, as has been done by the High Court in the present case. Having considered the principles laid down in the judgment, as well as coming to the factual aspects of this case, and also when the vehicle was subjected to inspection and measure in connection with crime number 37 of 26, ganja was found to the extent of 173.42 grams, and at that time at the time of measure, this petitioner was not present. vehicle also doesn't belong to him. Vehicle also And doesn't. vehicle also not belongs to him. And the apprehension is that the police are repeatedly visiting his house, and there is an apprehension of arrest. Even though his name is not found, when there is an apprehension of arrest, the court can invoke the jurisdiction to grant the anticipatory bail. But in the case, in crime number 37 of 26, he is not the accused. And when such being the case, when the vehicle was subjected to measure in respect of crime number 37 of 26, and the same is not belongs to, and this petitioner is not the accused, and when there is an apprehension of arrest, and merely because cases are filed against him, that to 8 number of cases, and having considered the factual aspects of this case and gravity of the offense, and also his name is not found in the FIR, it is a fit case to exercise the powers of this court to grant the anticipatory bail with conditions. In view of the discussions made above, I pass the following order. Petition is allowed with conditions. Anticipatory bail conditions.